Premonto ebre asonse ensem ahodo ayaboa no amansemufo asono so agye atum sa Akwaaba Yiwasum premonto bre Kasiebo ewie yetena se na yede ensem ahodo ni nyina ebesomu na Kasiebo no eye ensem ahodo pi na ewie edimu akotenen na ensem ahodo a yede besomu Kasiebo mu no na Facebook Akwaaba radio brekum sanso na Akwaaba 98.1 formation centers ahodo no so edoso na nasafo jopio tia patakesi ase Ofosco Barber Shop, God's Good Beauty Parlor, Siami Eco Store, Smart Beauty Lounge, Ivy Mickey, Belgium Hardware, Sanso na Sugar Clothing. Omunyina aje Kasiebo no atuma mekamu.com and also Mr. Elias mekatapillar.com asuma of VTAC Fico Enterprise. Sanso na mepragamu.com omunyina aje Kasiebo no atuma awie ya yede ensem ahodo no eba na yede aba abesumu na Kasiebo a yede sumu awie no de edimu akotene bi enese University Vice Chancellor Professor Kwame Christian Ejare Edensemo Asujwa Wochemu ese and they no get rich quick mentality na wasa share na yeyi edi free entiri so and a vice president na na Poku Agyeman den sama to dwa de work nyina ne se ho behia se enne o man Ghana mu yankasa so ebetumi aye cars pass na aboa amasika nso so aba o man Ghana emu obete e Kasiebo emu se enne na kokko e de warning pa akwa ma onu etonton efa kwati kwan so etonton enuro eba o man Ghana mu no se nei embre wodi ama ono wo moden se sa adwuma de ni nyina no obehwe na wagyan na akopie mu e wasanteman mu so de ya ene otumfo so mankwa ahene e de warning pa akwa ma santeman akomfo nyina se nei atemudidie ene scamming na was scamming microphone won hwe na wonyai na me ne wokasai maame bi nso so abo moden atwitwa ne ba de bra Facebook na behwe wani so ade e wo ho ye de mu nkyeremu eva besoma bro wonya emfinshan edu ubehwese na yesia pepe ne sahone na chini ne tiri ho de anokosem ne na asefnya de mu nkyere mu nyina no ebeba abesomo wo chane so say Yiwasum pram to breakfast na eguso a ye kenkan ede ama wo information centers how do nyina no waje atumu a wode eba abesomo e wo fa kwan wo bia na enenom anyano miensa me na maye oba me da omu nyina emu o midin ene nana ya jechi mene Emma mienu ba wafana sena osenkafo Michael afi ye nane ye ho ye ba ye de Kasiebo no nkyere mu nyina ebesom wo Wow. 8 What there Yamatiefo Akwaaba afi ye njibre na Kasiebo ne mfa ne nkyere mu nyina ensom awie yi na me do hyase da na me do hyase afri omampan abadi akire aso ye Professor Nana Jane Opoku Agyeman maame ne de ensem ahodo atodwa na ne ensem a oka nyina ne se obesre eye ku a anase adwumaku a friend se Zonda Tech Limited Ghana se enei omo ye cars ewo Ghana ha obo omo abaso ewo adwumaso na omo bo nemom osre pasen ebe ya nkaka ne spare parts no anase de twikasam ye kan se na kwa no omo ho modern na omo ntimi nye bi ewo oman kronkron Ghana mu se be ya eno nso ebeboa ama adehye a omo wo Ghana ha enya adwuma aye na eno nso ebetimi aboa ama cars ya mpempi no na kwa na ye kra edifira manone na ye de ho akwakoto omo so eno nti ama car pass bo aye den wo Ghana ha no ni nyina ebo no atimi abafom na omo cars a omo ye no nso no omo ye de ne bo no wo fom a atimi aboa ama car dada ewo oman no mu nyina no nka obia atimi atomo no ne bi na odensem ahodo atudwa abra okonsrahwe ewo Zonda Tech Ghana Limited omo adwumakuo no mu na ode ensem ahodo atudwa na abra Professor Nana Jane Opoku Agyeman ede ensem atudwa no ne ensem o kan ye ne bi ni Zonda and management, let me thank you very much for this kind tour. You have shown us the whole processes that
go into the finished product. And I'm very happy to learn how you have assembled everything and how you have workers working 24 hours a day. So this is one example of the 24-hour shifts we are talking about. We are very, very grateful to come in here and see that. I noticed that a lot of the parts have also come where they should be. I'll be very happy going forward. If you can even isolate 1 or 2 parts that can also produce locally, I think that would be helpful. I'd also be very happy to know the kind of expertise you are looking for. That will help us without training to know that some jobs are available waiting to be filled. We would like to know the levels our own workers are at, what value we need to add to ensure that they are fully engaged. That is very, very important for us because we know that our youth are very, very enterprising, they are innovative, and all they need is a hands up. So Zonda, thank you very, very much. 98.1. Eni a wote ye eye Professor Nana Jane Opoku Ajman ono eye omanpanini abadi akire edema oman kronkron Ghana nene ena ote ye no. Uguswa 8 April to Kasiebo Akwaaba 98.1 bomode na kan ho Facebook. Na wadwen posem ni nyina fabra yenje bre enkenkan emfa emma wo ba nso yodo ade die wo hye na afofron so enya bi hwe sen enya bi tie ede ka ho ye koya ni mu dia na medo ekwa akopiem ewodi K cyber endra da ya na ye twetwe nkomo efidwem ha no mo abra na banka sem dwumadie ekoso enumu enonimonyamfo ede afutu eko ede magana fo nyina wo kwan ya ye fa eso eyusu mobile phone eni ye sika sema ya ye de egu mobile phone iso eno chensese eye kromfo tachi amoi omo anso asan anyam nindie fofora ankane na nkomo ye ya maami New London anase sister New London na nso ene de sister New London no moyi de afirimu ho no mabete no fun pum onkwafa na wa sha se twa wadapa obetwa wadapa dware wo pam won say yes o twa wadapa obeye miriti kakra bi no obi nso afrew se ase wo mobile phone no anase wo mobile money no ya broke no akromfo peso mu wura mu enti bo code we mia we su yi we firi mu wura ha no mo sa waso be hu ase na wo sika no hwe ho na ya twen edeko ena ode afuto eko ede magana fo nyina se kwan ye fa su use ye mobile phone ye mobile money no ye ma ya ni na ho no mo pa na se nimdi akromfo no anya no esinkuri enka na ke he mobile money for da na ka wo ha what anti New London akosi New London na nye wanti na mekasa ba enne no sanye manini asesan kakra enne no akonini enne mobile money fraud no omo de share from area bebre nkrabata bebre didi kan ni ebi ho no mo awo ho no mo a na obi afro nipa ne fra wa no odi watem ena odi watem na tan die na odi no kire wo se ena mama ya block your number no ye be ma ya block your number no bedi watem an just be confused no akate call no wo no for frafro no na catch so no kasa from service provider no aha dodo na MTN ana Voda Etelisa ne ade also me kasa from MTN and no obi a report nti ya block your account no nti upa check ya block your account no obehwa phone no so no wenya text message ya catch you say o account na block nti we obi a wuni mu abel felita ampa ya block my account nti no many omo or do be co process no aboa my own block account because of wrong transaction na akoso no ebi wo honso na obe uye chindi fo abeka so kisadi ameba no adrop call no yese wo fra ebe yese na so obi fra obun say call na so switch off anabi di omu ye ni ene asa me wie meche code ahodro omu code bi onbebo number number na hye ho amada ebe te call na eba o phone no so tu wrong number na number bia enye juma nti that time no be for number na abeka te switch off na so no na number no nye off o ma said da omo person mu hu se omo ye serious say ya block your number no ba na en block here nti o mo sabe fro bi no de wako process nti so ye subscriber what you say me a ye digi juma obo so obo de na ye star 170 hash obeka te bo merchant for de no star 170 star 171 hash no de wako process mu nti obo obenya error o ga so onya error
account ya blocking ti o de star 170 hash or the all you need any social engineering or data wadwene nti obede fe wa na wan kasa wabo ape kwan bi so abo pin no na wa redirect transfer no na o use can for account no. Aha, we nkyerɛkyerɛ na wɔkyerɛ mu kwan ɔmofa so ɛtwe amanfo sika eyi amanfo sika wɔsan ɛto aso biam ɛde afutuo ɛkɔ ɛde magana fo sɛ ɛnyɛ app bia ɛna wuhu ya na wudi mirika ɛde akyire wobɛhu ane sɛ obi si mekɔ akɔtwe app bi yɛse ɛma sika yɛsi loan amanfo egyina TikTok WhatsApp Facebook wɔsi loan we de interest na ɛyɛ kuma bi bɛtwe de hia sɛ wo Ghana card wode aba na wabɔ ɛde ahyɛ mpapa ɔsi wobɔ ni nyina no yewo mahin bi wo ho wabie nanum enti wobɔ wo kodu no ɛhyɛ mu wo yi free mu odi bi kika ho na mahin nso ayɛ ready enti woyɛ wobɔ ɛyɛ wo kodu sɛ 1134442 wobɛhu sɛ wo sika ɛwɔ so no na ye monitaw emiri pam wo ho no ma bi bɛka sɛ me sika me mfa me kodu mo obi a usu yi me sika ɔse a ɛkɔ so pa ni nyina ɛyɛ apps ahodo bi a yennim ho nindia yɛkɔ yusu no ɛno ɛne nam saa kwan ne so ɛba. And a mobile money malware, very simple. Malware, a bushia, a bushia, various variants to behave, or a bushian co-op, software, scammers, developers, hackers, and a developer. A bit to me take you keystroke, a bit to me spy on device, no. And no mobile money malware, the only money, or the toll phone or that's what the. And now the star 170 hash pet now activating home. Star 170 hash no at no will be no. And from what corner there will be an or tricky stroke no. A double star 170 hash abortion one. What could send we are pino watching. Now the cocoa no hackers now could be I could download the mobile application no. No more there no transaction on your behalf. And into the Ghana for the brainer a cassette. My family pin and mobile now so it's me in my account to a whole fiba. Now, no, me and any fee fa. Obi one I no application be no download. Obi sending link called download the application or download. Obi one photo editing app. Wako download no photo editing no a contact. And then for crab so crab amount flexible loans. Uko YouTube advert, uko TikTok advert, uko Instagram advert. And to him say papa. Or download the application as you for Ghana Caribra. Uji 50 cedis there are 2 weeks now what you are. If you want my application now, download our digital loan. Yes, spy app. And until now, phone about no content. And until now, you credit and until now, screenshot. And until now, mobile money no more to me side phone scam. When you near my home, 98.1. When you near my hodra el coso, abrasa from Itachia Mui, or more able raya phone sooner ye sika hodro. Omo etwetwenti afutuo ne de akọ ede amayenu ye mayani enna honomo enye app bia ene ese yetumirika edi akiri ofa dada nas ena yetin se ono so wachagu e wo hono yentwa so eye prem to bre Yiwasum Kasiebo Akwaaba 98.1 wadwe posam no eye 0242020208 na ya kenkani na so mom na we every D Black Horse D Black Barbering Saloon o stop chere na see we are enjoying the news and kasa more fire Akwaaba news here da se pass o hwe kase no ati e wo fa kwan wo bi ansom na yeko emonremu e wo Kwame Nkrumah University of Science and Technology na home and na me no kasa Professor Christian Ejare ono and na wo Vice Chancellor e de Kwame Nkrumah suapon yi and na wo de nsem otudwa wo tremu ese get rich quick mentality and as adwempo a edam mabunu timo se nei yenya ye ho ntam yenya sika tam no wo se ye yi sa adwempo sem no nyina e de free yetim na wo de nsem itudwa wa bra National Youth Conference wo de hyehyɛ so e wo Kumase na Professor Kopie mu wo hobie na wo de tudwa wo tremu se ho behia yie se ni mudie ne skills ahodo no a ye benya wo suku mu no ye de no mu ebeye adwuma na wo san so de to aso se enei no se wo ni mudie anase wo skills no enkyere se watumi ayeye ne mom se wo de ye adwuma na ho abamfa so eno na beboa na watumi nsuso ede yiem na wo san so de adesrede to mabunu ni nyina nim se wo momoden na wonhwe kwan pa ede yeyo ebebre won makwan mu na wonyai se wo pesika ntentem na wo fa kwati kwan so ede akopesika na ebewi akire no ede haw ene oyene ene beba. I therefore encourage you to resist the growing get money quick syndrome
There's nothing wrong with aspiring to wealth and success, but let your success be built on hard work, diligence, honesty, creativity, and perseverance. The charge to be diligent in whatever your hands find to do remains relevant. Whatever your profession or endeavor, do it well. Do not despise small beginnings. Think beyond today and ask yourselves, what kind of future am I building for myself, my community, and my country? Empowerment must go beyond skills and economic opportunities. We must also build character. My dear young people, as you acquire digital, entrepreneurial, and professional skills, pay equal attention to your values and morals. Skills without integrity can be misused, and knowledge without character can be destructive. And yeah, it's Vice Chancellor at the Akwaaba University of Science and Technology, Professor Christian Ejare, and it is our day some Motuja Bra, one Mudi Jumedie, ya National Youth Conference, Okuma Senasia, and our Minister for Youth Development and Empowerment, George Pare Adon Sukopiemu Ewoho. Now, no, the Nekasa, yes, Suja, what you must say, what they are the Stradia Pa, ever first mediation, Aquania Wingana, so Edia Tumping for him, send there was threatened through. Kwame Nkrumah upon him, no question, the hostel fee, kum krano kum awofo kum akyerɛkyerɛfo nyina ɛwɔ hɔ na wɔse wɔbɛsrɛ sɛ ne wɔn hwɛ na wɔnyɛ ho bibim na ne nyina ɛyɛ bamu obi a kyerɛ sɛ ɔtisi monten so sɛ ne no wɔyɛ demo afa hostel bills and as a hostel fees and they one more page about Mutimu and say no copium of Akwaaba University of Science and Technology no more. Was see hostel fees are a war no question yan year pa and ya humpo shapon baby shapon will be an yana hostel fee no question and what ding. And no de papa into a sre, sempane for etten and no this summer or did to JD any and one shem now one yahu be a science set a more room. Minister for Education and the corporate authorities that are responsible for controlling rent in this country. We are a country of laws, and we must allow our laws to work. No single individual is bigger or greater than the laws of this country. So we will make sure that the right things are. We will have the necessary conversations with owners of hostels, and we will make sure that prices are reasonable for the dear citizens of this country to enjoy. That's notwithstanding, I also know that the Ministry of Education is in talks with some private developers to build more affordable hostels on campus. We will pursue that, and as part of our manifesto promise, we promise the bed for all. So we'll continue to pursue it and make sure that there is more than enough beds for students on campuses. Abusia Minister for Youth Development and Empowerment, George Pare Ado, and our din seminar to Jawane Vice Chancellor at the Akwaaba University of Science and Technology. Now, watch them say, a hobby here ye pass a host office and name Wajaje, a Suku, a Hodom, a hostel, Saudon, or Custom Yanwarding, and to one share now when you be beginning in anno, a DSC, our National Youth Conference, a fee a copy of Wokumasis. Wasuku so wutie Akwaaba Yiwasum premotobre Kasiebo ene eye Trinity da na ase eka ho ene no ede Kasiebo yi ebro na Kasiebo yi kosoa no fo adwenkyere no ebra 0242 020208 0207573003 na cross frames me fanto anim se ene wo pe frames ede dwuma no bra na so ye uti no nso enaja opese yi de ma wa se tie bia no obeje bre na wayi ne kama ede ama so wo nwi ti se DJ Bracia obe ne kama ede ama o de no nso aka akra bi ti se da na ase de no nso a eno nso obeje bre na watimi aye ne kama ede ama sa so na VTAC Fico Enterprise o se waje asase na opese ye feeling e wo so de ma ana ye dwuso anwea na wo pe car spare parts anso e na adanse hu nema de ye VTAC Fico Enterprise e na oye ni nyina kama e de ama yenko yanim e wo ensem ahodo no mum
na Narcotics Control Commission utwanitia eka ne nakok omo enede ensem abetudwa na nsem omo kan nyina ne se de omo ye nubone hudwa omo di hudwa e wo man mu no omo ama omo bre papa se ebe ya nka obia emfa nsesa na adwen se de Jesus Christ kan no se okọ na obesan agbabiem enti no obia ahwe na agya adwensa kyera no ye nsa kyera se be ye benya ahema mu akọ eno ena nakok for de abetudwa se ye ka se de omo ama bre e de ama omo ton nubone ene omo nso omo nem nubone ewo oman Ghana mu se obi ahwe na onfa ensesa na adwen se be ya ebra omo beti asim na omo ne Ghana fo omo ton nubone ene won so a wodi hu dwa ene won a wonom no ede bechi ayam so no obi aho enkonkoka sanse ohwe oman ya mamra ema ho kwan se obia ebetimi ayede pe na emom ema ho kwan se obeton nubone ede ase amanfo abrabo ena musika wo penti ena ensan so ma ho kwan se wankasa odo ho no besan aye nubone anumbie ahwiehwie bi atetare bi ede ase unipadua enu nti se ye kasai omuguso a omo ye nhyehyɛ se animu ya enche omo ba beti asimonten so na omo ne Ghana fo a omo to nubone ene won so a wonom no ene omo achi ayam sansem ohwe se de enema esikwa omo adikan afa radio stations information centers ede eye de friend brofokasem education anasa nkyerɛkyerɛ ede ama Ghana fo nyina ehu hia se eso obia etwe no free nubone ho na ntabre ya ekɔ animu yi so omo hya asese omo kyede a wayensa ebeka obia no se tie bia no oho ebeka adwamum na opan kese a ode ensemi atudwa eye Major General Maxwell Omante ono eye Director General ede Manakok ono enede ensem ahodoi atudwa. Narcotics are not here to intimidate anybody. Neither are we here to make life uncomfortable for anyone. It is to make sure that the country is safe in terms of narcotics. You know what drugs can do to the security and safety of this country, and by extension the sub-region. And so the little effort we put in when we get encouragement such as we have demonstrated this afternoon, we see it as a very big boost, and we are encouraged to work harder. And that is when I always want to turn to my deputy who says that when you have not been arrested, consider it as a grace period for you to reform. And so the gadgets you have presented to us this Akwaaba evening is going to encourage us to work more. And so those who are enjoying the grace period, use the period to reform. Because on the spot reporting and using the IT to support our work will go a long way to enhance our operations. And since we assumed control of this commission, our aim has been to build a professional institution where everything will be on point in terms of educating the youth especially and enforcing the anti-narcotics laws. And that is the enforcement part. We have done so through government support, but you know the competing needs of the budgetary allocations that government makes. And so it has been our strategy to reach out to benevolent institutions like you and other well-meaning citizens to come to our aid. So eni autie eye Major General Mante nene ena otie no ono eye panyin kwankyerefo a oda Narcotics Control Commission aye twanitia kase nakok no oda ano ono ene de afutui ama Ghana for Ugusa 8 pranto braka se wa Akwaaba 98.1 bomode na kan ho Facebook no adwen post ni nyina Fabra na yenje bre enkenkan emfa emau de DJ Blaze ya chen ofia de se wori na ense o ka kire Facebook wo twa na wo direct ya ko ana yese ye ko ya ni me na ye ko ya ni mo na me do e ko akopie mu e wo asinfo su ma me mfira asinfo su na me mra ha no mo we e Michael Kosi eye dede na so eye papa e na echem se amanyofo mo wo man ga nam hanam no montie nu asupa mu pa na mo hwe ni yese mo no mo nso nchan ga na mra na ga na mra ne nso no enya ade bia se mo no ga na mra no esuro mu wo kwan bia so enti se mu ye bibia mu mamani enna ho no mo wo se amanyoni ye chini sesia de ne ko hia ewo mra ni ma emra ne bedede no ena kwana bra sabaye mfie petepepe na ye ni na asemu na so se ekwachi mi amene nam hanu mu sesia behwe ye de mi ko gina wono ye na atwa mfie petepe dia ma me se kodamu mfie
mfinhyia duru nu na ye no de wo kwa akosom oman Ghana pa nanso amanyofo adie na ya se yeyi yani ade amom e na o kire se emra no nso no enso nsene omo anase omo no omo nso nsene emra no e wo kwan bia eso na de na o ka san nsem nyina ene se sia wo ko Supreme Court o se High Court o ye se judge for omo kwa vacation eno na nam so e ma san nsem we nyina ekobai na abroad mo nyamfo Michael Kosi e ka nsem no ebi eni. I just want to say again that if you look, you realize that this legal vacation is predominantly with British associated countries, Commonwealth countries. It has, in America and other countries, nobody does any such thing where there's a blank. So again, like any other workplace, a lawyer, a judge can go on leave, go and do his studies, go and update himself on law and come back to work. So I think that sincerely, we need to look at that provision. And I'm happy somebody is taking it to the Supreme Court, but I think it doesn't help us as a country, and especially when it comes to the trial of politicians. Let's not create the impression that politicians are above the law. When it comes to them, everything else must come to a standstill. Other than that, we are creating a situation where the people of this country will vote. It doesn't help in the delivery of justice. We've seen, like Hamza himself has mentioned, when it comes to petty thieves and everything, within a few days, they are tried, they are locked up. And nobody hears about them anymore. But once a politician who has actually been accused of dipping their hand into public purse, then the whole matter changes. The case drags on for years on end. And I think that is clearly not fair to the people of this country. Wey eyori wonyam for Michael Kosi ne ena yakwati abra na wone Ghana for bi edi nkoma wode tudwa echem se Ghana manyofo no omo enso nsene emra no enti se dia Ghana ni ankasa emra no echi na edi no sanso na ese amanyoni nso echi na eni no emfa Emra eche no dia na e wo say ne no edie esan say obi ani ho awoso echen Ghana mra no dia wo bunu region e na me no ka say bunu regional health director edin samotudwa ora Dr. Abdullahi Abukari e na wo say enei no wo hwemu a e ka me say typhoid fever no ya diagnose am na broso wasi we abroso wasi wo hwemu a empempi no enaro ahodo a ye ka ne say typhoid fever no so bekom na nye typhoid fever esan say ne wo ba diagnosis no wono mo hwe nya bia na ya ka tro say lab ko ye test ne ba ya na chese ene ne ya tro say typhoid fever wasi wo kwa ya resabia wasi nya daje bisa ofefe wo emiemia wani ase hwe de ha wo ansana ya ka tro mpo say lab na kokoye testing wose ene no yade se lab test awdo ni no kwasem na nsunsuanso ni nyina de na emom no ho behia ye se clinicians no wono be hwe na wabo modern aye diagnosis ni ye ansa na what the results aba mountain. Yes, so like the young doctor put it, we have what we call gold standard test. Gold standard test means that, for example, if you are sick of typhoid, there's a bacteria that causes that one. So we want to see whether are we seeing the bacteria in your body. So the test that shows the bacteria, this is what we call the gold standard. Okay? Yes. So with that test, it's not gold standard. Like you like to put, it's not gold standard test. So we are over-diagnosing typhoid fever. Because when there's typhoid fever, in fact, the meaning of it is that Nana, excuse my language. The people in that area are virtually eating things contaminated with feces. Yeah, because the bacteria leave the body through that. That's the meaning, and I don't think that's the story here. One kasa yemu on wasadi to judge them was say one of the what they are destroyed so medical superintendents in any heads of healthcare in any more say the one mun share na brown no one mat training and cost one and farmer one mon crop for said they be name clinicians no a brown no benya skills of frokra na bua na more diagnostic skills in no to me akọ nanimo na was also the to judge watch mu say and then and one more can be one more on some
bi no one more modern say obeboa na hospitals a wodo atwa bo no ene ne nkro to anyina ahia no won hye na enema bia ne aka de obetumi di aboa na hospital na fa na tuma pefra no won fa emwa esan say wokomu am equipment ene enema hodo e wo say hospital ninya na wode ye adwuma no se mpempi no eya na ebi ni ho enti etoda ya na eha adwene enti won mo hye na sa na manyina no entumi enye kama. Maybe what we need to do is that get a presentation, and then you can do a presentation to all the clinicians within the district to understand. Yes, sometimes malaria may even present like typhoid fever. Okay, so the presentation, they're able to know. The clinical judgment is number one. Unfortunately, that is what we are losing as clinicians now. Everybody, when you come, headache, test. By medical school, we are taught about listing good history, do physical examination, tie the body, and from that one alone, Nana, it will let you know whether this is a sickness you are suspecting. The test is just to eliminate or confirm. I was thinking about it, that is it or not. So, in short, typhoid fever is over there. Not only in the whole country. Okay, and like you said, the capacity is very important. We need the labs and the equipment. The equipment are very, very expensive. And I want to appeal through Nana to the good people of the district. They could support the hospital through some of this medical equipment, or even expanding the facility. Because if you have the equipment and you don't have the place to put them, it's a problem. Bono Regional Director, the Health Services, Dr. Abdullahi Abukari, Nene NIT. Yetwa Kasiebo no so de amana yakwa nimdia na yekupiemu ewo Asante Mantamu na yawuram ewo Asante Mantamu a otumfo sumankwa ahene eye nana oseichei nana enede eye kokobo akọ ede ama akomfo a ewo Asante Mantamu ene ne mpatamu nyina se omonhwe omo hu yie papa na nansan omo ya age omo hu dimbone nimo yesi ni monso wohoi ntumi wa ya na nkampempi no etete wontuma nanso na ntumi bi omoanya na omode wo ho akọ hye akire nti no omubu amanfo fa so saa nkayenimi tetebremu no enka akomfo de besenwe ani wura mutena nanso enei akomfo ni nyina ye pop ewo fie ena omotete ho ena omubu amanfo fa so saa na bi mo nso ene kuro na owom no abaye oye kama ye ba akopa yesi na nafa na komfo age aboso ogere ya na adwen so okọ na eja wakọ ko bisem se pe nana se ane nana nom se me no na e na oche se ade na omoye no e yade egu akom na nim ase papa na oba Asante Mantamu a akomfo mo ho nyina ehye nyame kese ase otumfo ase nti enei wuntimi mfa ope enye de ope entena mpatamu ho emu amanfo emfa so enni bone emfa ngu Asanteman anima ase anase akomfo ewa Asanteman enu ho wuntimi ngu omo anima ase saa enti ode afutuo ene kokobo ekode ama akomfo ewa Asante Mantamu nyina ene akomfo omosom Asanteman nyina se obi ahwe ne ho yie na omongi dimpa emfa nya adwuma pa emfa moa emma oman no entumpon na nananom nso anim emre nyam na ekokoba sa uye komfo na enei de odi ahye ho ene se bone ene nkrofo ena obebu omo afa so de a ene omo nsa paw de a setie bia no omo de asotwe a emu eden ene bema na abra nana oseche a oye otumfo sumankwa ahene ekasa no enkyeremu ahodo a ode ma ye ne bi ni abosom no ense wiem ebi edu edem na ko fa abosom begu wiem etwa ko eye bisa ko e ba da ban abosom na mudu go wiem twa so kokoro metwam efiri ne ye bi a obeye wo social media a itia akom atani die huru we panya no odi atam na se mete ya obi se akomfo no ba ko ntumu ni wei ene ensem ahodo anana oseichei a oyesumankwa hene edema Asanteman ede tudwa ene kokobo a ode ama akomfo a omo mpatamu ho anas danas oze nka first ne de nka yenimi akomfo de nka besenwie uhia akomfo a uhu se akomfo na ebe nso na akomfo nyina ye pop ene omo tim omo isu laptop ankane na anwunafo akomfo no omuna na nkomu frandure fufuo omo de tie okọ ho na okọ anwunamamu a nkomu no efrandure fufuo na oba ye he ya nka doso
oh said Anas the only doso brace mu na bi o mu hunu doso anka ye ha ne de eye doso na ade begu wasene na nka akọ egwema mu a omo de ne ya ndwira fufuo na egwema mo ye hu anwona mu kofita go mu ho side no nka eye ndwira fufuo na besin na nka omo tinwe ma besin ase na mota atena ai na nka obekọ no nka akonfo no omo okrotia ida se obedi kan ato omo te se de wura kuro bi ma utwari nsuo no nka obedi kan ato omo ansa wa kokuro nti ukura de boni bi de kwa na omo ahunu ana se kuro ne to nti ono to a ohwe kuro no de oba na ode kokobọ asoma se monko kan kire na nanom se obi ba kuro yim ode boni na eba akonfon AI wom akonfon AI na akonfon na upgrade AI wom eno na kokobọ akode amomo no wo nti Anas da Anas de na aka no yenko yanim na wo kan ho Facebook bra Facebook se sia na behwe wani so ade eguei asam kese pa na asi na ni nyina ne se kopie mu ewo ayensu ano district a eye afim pimioni adonunuma etwa mu yai yese mpere wanyensen a ekọ so wo honom no eye ahasa ene baako ai nkran kete be ye mfinhia du ekopim du num ne de gare olonka omo wi na omo bonzo kwata roba edi aguso be hwe na atu na omo afu ya kapo kekekeke na omo ede de nam hono mo enti mpiri wanye nsen no ekoso nko eye mpema hasa ene baako ewo afim pimioni adunu enum na ye koya nimu de ne de fra wani be hwe ade ye awrehusem ena asie na awrehusem a asie nyina ne sabofra wanya mfinhia eduo ena ne maame atimi atwe aba ape road asan aka ho wabo akra na papa ni ti ho atwitwa ne nsa ho nyina na bone ben ena savior ekoye ya savior maame ya friend se Monica wanya mfinhia no adonu wotwe 28 years wasi savior ntare na wo hwe savior panti mu a utumi se niema mfita bi ewo mu maame se saa niema ya ni na mu de me ye savior ni be ma akwakoda enti me bi se savior wo bi se savior soro ne fon savior se me be ma akra emfa ne ho enkan me se de osenkafo eka no obe so obi de ne ho aka na pragia mu wo se eno nko a bi e na ono de be ma de ne ho aka no asada se be ma aka chen se bi onantamu na me hwe de wom no na wo nwura mu de wo se ebi enko so ma mi se de wo be kan bia ana se de wo be ye bia obe bie wa no a che mi be ma ako a watumi awura wa ha mu ayo suhun se wo matete won tentan no wo be kwaso a kire me ena maami atwe aba esan epe road ya di kan bankui we de banku dade a bi kan no banku stia eni bi watimi de abo akura na twitwa akura ne ho nyina asan apaya akura ne atiko na de akoba ya Anas yensa ekan sansem nyina ene se kire ni bi o ena na so ehun ya na se nani ehun ye ena otabiri asem no ediko pie mu ewa prosifo akachi eye dosu ena dosu fo se ye kase ye tena so a eso be yire wo de ye nkwa homa ne so na ye reporter wo ho no mo enikan emoye mu se de asem wei esisi ye ne fare bai ni ba bia akwakodu mi nwa be ma bibia aboko de mini amejuso ha boko yo ye do bo ade ase ekoba ne sen ena maami Monica a wanya 28 years etimichi ono ankasa ni yamba ye friend say savior atimi atwitwa ne nsa ho abobo no ama ne tiri ho nyina I can say asan atwitwa yi mini eye bibi maami Monica Yesu say bye oni bemba bi akwaada ndi ni nyina mu ne se abidi obeyi na tade ene ne pint a obesi bia no otutu se abidi fita bi won pint na se ne ba no ene ya friend se bemba akwaada na ni mu na mami ante ne ho ase enti July 21st abo no miensa ana mami yese o tin kwala nyoma enti kwala nyoma isi mu na mami sa ko hu sa de to no wo ne ba ne pint de one punch ne ba ne kwa ahomate o to se ne ba isu a o di ndua ade buru ne ba pa ente benku de ya ma etwi banku a wo mo ade sisi da de sen hu anu so mo tum tam enu bi o de o de ba ya pe kuma ho no mo yo ne se mo de nua kwala pa mo so ans ho no mo a ne kan ya ede mo ho no mo na no so maami tami ani be o de ti ne ba on kan no kore be ma ko a ne kwa da en on kan no kore nchire no ayen sa de obekuna so ha no ma
ɛno deɛ ɔbo akwala yi ya mo ka akwala na yɛ mbɛbɛbɛ ɛno sɛ ɔlɔke gate a ɛwɔ ma ɔfa nyɔma ɛde ba bɛtena asenfo market na ɔwɔ ba bɛdi ne dwa ɛno na adehyeɛ bi a ɔmo ɛtete ɛyɛ hɔ no mo ɛte esu ne dede ɛne ɔmo bɔ a ɔmo kɔyɛ adan ɔmo ato ati ne mogya anwi akwala yɛ abɛpie gate ati na ɛno ma ɔmo ɛde ntɛmbɔ ɛde pu dan no mu ma ɔmo kɔkɔfa akwala yi de ne ba bɛpie mu ɛwɔ St. Francis Xavier Hospital akwala yi ne ɔkasa ɔgye ayɛ ahwɛ na ɛno na ɛna court ɛtena asɛm so ɛwɔ asenfotu ha no mu a ɔmo akyɛ sɛ ɔmo mfa maame no nkɔ nkɔtwere aban kukum na apolisifoɔ na ɔmo yɛ nhwehwɛmu no ɔmo nsan so mfa ne nkɔ ankafo nkɔnkɔhwehwɛ na dream na ɔmo nhwɛ sɛ biribiara yɛ pɛpɛɛpɛ ɛwɔ maame no mu a na ɛyɛ third September ɔmo nsan so mfa ne mmra mbɛpie mu ɛwɔ asɛmdibea hɔ nom a ne nea me ne ɔkasa deɛ ɛpie mu wɔ asenfotu ha nom no na akora Xavier no wɔtɔ so sɛn ɛwɔ ne maame ma mu me nea me ne ɔkasa ɔno maame no wɔ mmamu mmiɛnsa na ɔno na odi kan ɛwɔ maame mma no mu na maame ne sɛ Xavier wɔpia wɔ ma fie ntɛm ɛne nti a wɔgyidi ma pa sɛ wɔne obi akɔda no ana me nea ɔsɛ anytime bi a wobɛfiri school bɛba biara ɛyɛ weekend sɛ wobɛsi nneɔma biara no anaa da bi a wobɛsi nneɔma biara no na kyerɛ sɛ ade fitafita bi wɔ ne drɔs no mu nti osusu sɛ ɔne obi akɔda na wabisa ne wɔne baako wɔne mmienu mu no yɛfrɛ ne sɛ abaayewa ntumi ɛnka nokorɛ ɛmfa nkyerɛ no nti na ɛnam so a ɔno ankasa de mmara hyɛ ne ntam a ɔsate sɛ ɔboa akwadaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛka nokorɛ a ɛkɔfa saa ɔyɛ ne nyinaa de aba no yo maame minya ma wɔn kɔ na wokɔ no abɔfra no ne papa wɔ he a ɛnam so ɛma Monica atumi adi bɔ ne kɛseɛ sei minya me na ɔkasa deɛ mpɛmpɛn deɛ na papa ɛni asenfosi ha no a me na ɔkasa na yɛnya ne nkyerɛ sɛ papa no so aba abɛdi na mmom nsɛmtwerɛfoɔ yɛntumi nhyia papa no mmu kyerɛ no sɛ deɛ aba yi sɛn na ɔno nso so mu si fa anaasɛ dɛn na ɔwɔ kafa ho nti mekasa yi deɛ yɛnya papa no ne mekasa yi but saa mmerɛ a asɛm no si no deɛ na papa no ɛni asenfosi ha no a me na ɔkasa yi ɔmo da so te sɛ awarefoɔ anaasɛ aware no agu minya ɛhɔ no deɛ yɛnyɛ yɛn nhwehwɛmu konkodoɔ but yɛdi adanse nyinaa kyerɛ sɛ awadeɛ no da so ɛwɔ hɔ nom yo me nua kɔsoafo wɔ ne di akyire na yɛnhwɛ bi a maame no na adwe mu na ɛka no anaasɛ sunsum bi na ɛba ne so a na ɛno nso yɛtumi ahu minya mate deɛ bɛgane bi a yɛmfa nka mblɛtiefoɔ yo enti asɛm fosu ɛna yɛkɔɔyɛ no maame a wanya 28 years Monica wodi dwa wɔtonto sinyadɔ nkunuma ɛne kobi nyinaa wɔse ne ba yɛfrɛ ne sɛ Xavier wanya mfinhyia ne du wɔsi ne drɔs a wɔbɛkɔhwɛ na nneɛma mfitamfita bi ɛne namu emu tototototototo ɛna ɔse meba yi wɔne obi ahyɛ ase ɛdeda kyerɛ bi bɛma akora ne nso so wɔnkyerɛ ti saa deɛ ɔbɛbo no anas wɔho yɛnhwɛ abɔfra no wɔ mfie du ɔmaame no wɔ mfie maako aduonu nwɔtwe enti ɔwo no na ɔwɔ 18 years meaning sɛ dabi ɔnyemyɛ no ti ɔnyemyɛ no ɔwɔ 17 ɛna ɔkɔwo 18 ɛna anas atwamene bi asura yɛ ana and me deɛ ha me kakra ne sɛ 28 years okita nkra miɛnsa ohwɛ nkra no ɔmo epagya ɔmua from 10 years going no so ɔyɛ bɛma a likely so obehu saa nneɛma no ɛwɔ ne ho ɔyɛ ɔba nso a the same thing because waduru adolescent age ɛno nkyerɛ sɛ kyenkyenkyen a obi ne nakɔ akɔda adɛn na wɔmfa ne nkɔ clinic ɛma ɔmo nhwɛ no na de ayon ross ɛna pp ne team ɛne sekan awadeɛ no hwɛ ayɛnkɔ yie frustration no dodoɔ na wɔ baa no so nti wayɛ depressed enti ɛba saa ɛhaw na abufuo no nyina no ɔmo channel de kɔ nkora no so wohu sɛ obi bo ne ba paa ɛnya akora no na ayɛ bɔne o akora no papa na ɔntimi no nti ɛna ɔde ɛkɔ nkora no so no wohwɛ sɛ ne yɛsi apepi akora ketewa ne ti ne ne nsa ho a nurse ni no ɔde ne kɔ police station we ɔman we yɛ ɔman bi a nneɛma ɛkɔ yi a yɛsɛ nkasa atam we akora no yɛgye no koraa ko hu akora no koraa bi social welfare for bɛgye no nanso social welfare we koraa bɛ handan nti bɛgye wa bɛde wo kɔn
Abusia kase no asi na hwere nse se Vitak Fico Enterprise ene boy chidom wosi kase mo ede kase ni na besom wo na wo se bra na eba na car pass ahodo ni na wo no tonton bi e wo so e ho building materials yensi dan ya dan se ho ne ama cement ne anwea nyina no beko akofa bi ama wo gravels ni na no wo no se wo bi e wo ho eno achi so no cars ahodo ni nyina no say heavy duty trucks ni nyina no wo pe bi a say tipper truck low back truck and excavators ni nyina no wo say wo di bi ma han opede wo de e han ya wonum be ma obi han na de akwa kodu djuma eno achi no wo say wonum e obrekum magazine wonum master soko welding shop no and e din hwe ni mu na say wonum wo master k ye boa spraying shop na chiro pe obrekum magazine wonum e na abo ye chidom a ene kase ye bekinkan ni ngina so e de ama wo sa so and e cross barbering salon and so boy chidom say ne no ye mode na ye mra ho bra na ye uti kama pa emfa cross frames and barbering salon wo say ne bra na frames a wo na no mo be ni na bi dia ma say ye birthday na wo pe Christmas de wo pe bia ma odofo bi no bra cross frames and afa barbering salon wo no mo be say adwuma de na ma no chi say uti kama pa dia ma wo fa na say ho na kokko yi ni tie kama pa dada na skafra na ye uti kama emfa emma Kasiebo ni na ba na ye na Kasiebo dem abofo ne de buburuja Kasiebo dem aboafo no buruburuja ensem no enam ententem video no so no na esan so na information center se ahodo na nanasafo jeopiotin apatakese ase Ofosco Barber Shop God's Give Beauty Salon Siamie Coastal Smart Beauty Lounge Ivy Mickey Belgium Hardware Sugar Clothing omunyina age Kasiebo no atum mekamu.com no Mr. Elias Anso ena Asuma of Vitak Fico omunyina age Kasiebo no atum me pragiamu.com no so pragiafo ne do so papa Sule Sanso ena Collins a friend Selena Gomez Oma omunyina age Kasiebo no atuma awiai omo eboa etopete ema wonso unya bi etieye Sanso ena Kasiebo yi damu aboafo no edos Kofi Edipotago na no usu amankwa to fake na kwa gegema ade pafosia banini DJ Jovia omunyina eboye chidom na Mr. Bracy ene Mr. Anrechin so edie eko Facebook ene ententamfidi ahodo no nyina eso na personal kafo a awiai mote ye ne midin ene osenkafo Michael omene Emma Mienuba Danas ene obaba ko pameda mema mienu ntemu nana ya jechi nana ya so ya we sese Anas ene Kasiebo no dada Anas ene kuruchire ni nyina ane voice editing ni nyina ono ane ye mind dada Anas ene ye mu ani da bi ni dini ye da Anas dada ye different da ese wa jump from offer wa do da Anas sana offer nana de katane maso ese ye yini maso